I hope you are all doing fairly well based on the circumstances. This is the last day of the current month, during which we've been able to present 16 conferences, plus the Friday nights, the Saturday mornings services. All these sessions have been around a theme read from the Bible, 3 John verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Another translation is read like this: Beloved, I wish that you prosper in all respects of your life and be in good health as the state of your soul prospers. St. John and I share the same idea, the same concept. Believer aims not at being rich, but to be successful under one condition: as the state of our soul prospers. In other words, assuming that my audience is made up primarily of Christian believers, all of us have dreams, plans we would like to realize. Well, in order to do so, first of all, the condition of our souls should be well aligned with God's will. You've heard it says, seek first the kingdom of God. When you are healthy spiritually, then everything else should also be up to par. Psalm 37 verse 4 states, take delight in the Lord, and he will give you the desire of your heart. During our multiple sessions, despite the fact we ask people to use the chat or to text questions via the phone number 347-720-4640, nobody has done that yet. Nobody has done so yet. 347-720-4640 for questions or for comments to go on the chat. I ain't seen nothing. I didn't see anything. I haven't seen anything. But based on the few feedbacks from other sources, we can conclude that many people never got the true meaning of success. Let me repeat myself. Success does not mean richness. It only means setting goals, taking steps to reach them, and when you do, and then you are a success, ready to go on for another goal, and so on and so forth, until you reach the stage of wisdom and self-denial, ready for the ultimate trip. Pay attention, please. So let me illustrate it by borrowing a true experience that I heard recently to try one more time to get my point across. Two people met, fell madly in love, got married, and had children. They are minorities, Haitians, but they have dreams like every normal being. So they put their heads together to work on their dreams while raising their children with Christian values, prayers in the morning, prayers at night. And among their plans, they are you ready? If you are ready, let's go. Among their plans, they made plans to buy a house. They worked together and they got it. Even though they have mortgage and various other expenses, they are a success. They wanted to have a house, they bought it. That's a success. They are not rich, but they are successful in getting the house. Another thing they did, they prioritized education. One went for nursing, the other one went for social worker. Believe me, my dear friends listening, it's very hard to go to school, have a family, and raise children. I can testify to that, and many of you also have experienced that. I know they are going through tough time. After trying a few times with fasting and prayers, the spouse testified
that the other partner recently passed the board. Praise the Lord. Now, this partner will get a respectable job working in the chosen field, while the other is focusing on getting the license as a social worker. These are great examples of success. These are not fake stories. These are true stories. And I was very touched, not only spiritually, but also to see how that couple exemplified the type of success I'm talking about. Having goals, having plans, being tenacious, persevere, never give up despite setbacks. With God's help, you are a success, which is a dynamic process, ongoing process. We have plenty of people like that in our community. We are minorities. It's tough for us. Our ways and means are limited. We are discriminated against. Nevertheless, with God's help and with our determination, we can make it, meaning we can reach the set dreams. Yes, we can. Can we? Yes, we can. Now, what can happen after a typical history such as the one I just gave you? Sometime, after you try so hard to get to that point, you run into some so-called friends. By the way, this is a reflection I'm doing tonight. You run into those so-called friends or even church members who do not know how hard you've worked and are still working very hard. They see you, they become envious. They become jealous. And may even become your enemies for unknown reasons. What's the story? What's going on with them? What a shame. God is available to all of us. Don't go around envying others, thinking they are rich. They are not. They are struggling like everyone else. Key differences, they know whose they are. They are children of God. They know the needs, the desires, do not create the means to pay for them. Bills do not pay themselves. So they put a break in the want. They have a budget. They have a plan. They are grateful. They are helpful. They are generous. They stay humble. They are sensitive to others' needs. And at the same time, they are not naive to let others try to exploit them or let others walk all over them. This is what I have been trying to remind you. Our God is mighty. He wants us to be the head, not the tail. Stop looking at your neighbor. Take yourself to the Lord. He does not have stepchildren. We are all God's children. But like human parents, we love all our children. But those who are really affectionate, who always talk to us, who have a close relationship with us, often they get something quicker than the others. Not because we love one more than the other, but the way the relationship makes the difference. So that's why I'm telling you, God cares for all of us. But we need to ask, we need to seek, and we need to knock. He's willing and able to help you according to his will. Don't forget that. Let's consider our community members. Some of them just arrived from other countries. Just arrived. All of a sudden, they want to have everything their neighbors who have been here for years. Everything the neighbors have, they want to have it too. This is not possible. Besides, life is getting more and more difficult. The neighbors were there 10, 20, 30, 40, 50 years ago. You just come. Be patient. Stop the rat race. Stop competing with your neighbor. Stop competing with your own family members. Stop competing with your church members. There is enough to go around. It's not like in some countries they are starting giving things and all of a sudden there isn't anymore. So you have to fight to get a piece of whatever they have because it's a limited portion. That's not the case for God. God has
unlimited means and ways, unlimited provision for everybody. Hasn't he said in Jeremiah 29, verse 11? He said that in Jeremiah 29, verse 11. He said, I know the plan I have for you. God has a plan for you. A custom-made, tailored exclusively for you. Don't try what the others have on. It won't fit you. Seek your Lord. Seek yours diligently from the Lord through prayers, through fasting, to being obedient, to being grateful and humble. That's what you need to do. So when you have those goals, you set them up, you meet the requirements, you pray the Lord, He helps you to realize them. Hey, voila, you are a success. It's no big deal. We're talking about, not talking about being rich. We're talking about being able to meet your desires by working hard, by persevering, and the Lord helping you. Another issue that is eating up the community is that some tend to have a mentality of poverty. Day in and day out, they have one song on their lips. I don't have. I can't. I need, but I don't have. In the meantime, their children are eating regularly in fast food restaurants. There were designer jeans, designer shirts, designer shoes, Apple watches, and so on and so forth. And they keep complaining they have nothing, they are poor. The key issue is your perspective on life. We don't have the same priorities in life. I understand. Things can be really tough at times. Last time I read Matthew 6, verse 11, it says, give us this day our daily bread. Hello? Give us this day our daily bread. He didn't say, give us for 1 year. We need plans for 1 year, for 5 years, for 10 years, for 20. No. Give us this day our daily bread. God intends to take care of you daily. That's why he said, cast all your burdens unto me. I'm not preaching today, but I'm talking about my reflection, what I think. After the whole month talking about being successful, some people still misunderstood. Okay? So, in Psalm 37, verse 25, the psalmist says, I was young, and now I am old. Yet, I've never seen the righteous forsaken or their children begging for bread. I was young, now I am old. Don't look at me, okay? Yet, I've never seen the righteous forsaken or their children begging for bread. Then you go and you read in Numbers 23, verse 19, or Titus 1, verse 2, or Hebrews 6, 18. All of these verses said, God cannot lie. Now, let's be practical. Let's be practical. Either we believe or we don't. If we don't, then what's your alternative? Let's be intelligent. He is willing to accept us as imperfect as we are. All he wants is for us to trust him. Do you have other choices? Think about it. Let's be practical. We are not kids. He can't lie. He makes his promises. He stands by it. You have history to verify what he already said. So what's the problem? Another thing that saddens me is the lack of appreciation for people who work very hard, tirelessly for the community. I'll give you 2 examples. I'm not talking about me, please. Do not misjudge me. But I look around. I've seen people, you've seen people who have dedicated themselves all their lives into transforming the community. They work hard. They teach. They preach.
They come up with programs after programs. I watch many of them, believe me. For instance, in the denomination I grew up in, the salary for a pastor is basically the same with some limited allowances based on some specific criteria. Result, most pastors do whatever is expected, and that's it. Every once in a while, you have a few people who go above the crowd. They do more than anybody else expects. Come on. With their own little money, they have their ministries, they teach, they offer various services. The community is enjoying all that with no extra support from the administration. Some of them, get nothing from any administration. They are on their own. So, after struggling, doing so much, if he or she dares to ask for some donation as a token of appreciation, what is there for some people to be upset? Deuteronomy 16 verse 16 says, no one should appear before the Lord empty-handed. You come, you pray, they pray for you, they fast with you, everything, you have no problem with that. They bless you, you get jobs, everything is working well, and you get upset if they ask for a donation. 1 Corinthians 9 verse 13, NIV said, don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, NIV version, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar? Is there anything more simple than that? I can't talk because I'm not talking about me. It's not about me. But somebody ought to educate the community. To open a ministry, it is costly. Hello. I know what I'm talking about. You have the place, you have the utilities, you have bills left and right, you have equipments, you have resources, you have technicians, you have malfunctions, you have breakdown of equipment, plus you have to keep the ministry going daily. You have to think about things to do. It's a lot. Costs you time, talents, energy, money, sleep. I was watching someone the other day. All day, I felt so bad. He gave 200% for 12 hours. 200%. Sweating, abusing his vocal cord. Some give you 40 days of prayer. Some give you noon prayers every day. Some give you evening prayers every day. Some give you matin avec Dieu every day. All of these. And if they ask you for the too small corn of the poor widow in Mark 12:41 and 44, you think it's a big deal? Come on. We need to learn to be more appreciative. Believe me, those who give, it's not because they have a surplus. I know, I can hear you in the back. You're saying to yourself, have you given? Listen, I have one, I'm giving here, I have one here. So I know I'm not asking, but I'm telling you, if someone asks, you should help. Okay? My hands are tied, my hands are full here. They give out, those who give, they give out what was not even enough for them. They give out from what was not even enough for them. But the oil never runs out. Like the widow of Sarepta. We need to encourage others. I'm not talking about mercenaries, those who keep making money, who are selling the gospel. No! But we need to be educated about supporting those who are doing a good job in the community. They shouldn't even have to ask. Hello? You hear that? They shouldn't even have to ask. The other day, I went to the house, my wife gave me an envelope.
He said, this is what so-and-so asked me to give you. I don't ask money. But that person feels that I'm investing enough time, money, energy, talents, sleepless night, that if he or she feels it necessary to do a gesture of appreciation. That's what they need. Me, I must confess I have a strong ego. I don't like receiving anything from anybody. I have a strong ego. But the Lord is teaching me a lesson. He's teaching me, listen, my man, who do you think you are? You pretending, you bluffing. If you are in need, send someone to help you, and you are making a face. What's the matter with you? I remember once I went to preach to a Protestant church in Brooklyn, and after I finished, the guy was so happy, he gave me a big check. I endorsed it. I gave it back to the treasury. This guy was so upset. He said, you are preventing me from receiving God's blessing in return. So I learned my lesson, and the Lord tells me, you got to be humble enough, my friend. You got to be humble enough. By the same token, we need to remember I need to talk about those who are exploiting the brand new pastors who have no job, who are exploiting their colleague. That's not right. That's not right. We have the administration. They ask you for 10,000 things they never compensate you for. Then you have those pastors. I'm sorry. I don't know anyone, but I'm just talking. You have those pastors, they are getting paid regularly, and the other one is not getting a penny. And the one who's getting paid, he asked those young pastors, young graduate pastors, those retired pastors who are helping them in the ministry, they asked them to do this and that, do this and that. I don't know how they can sleep at night, making them work while they are pocketing the check quietly. That's not right. I'm not asking you to share your check, but at least you should ask your church to do something. Give them a stipend, give them something. Working for the Lord. You're working for the Lord too. You're getting paid. So ask the church to help him, to bless him too. These are the things I don't understand. We are not looking for trouble, but I believe it's a duty. It's my duty to advocate for the disadvantaged. I always look for the disadvantaged. Your congregation should help someone who is helping you if the conference won't help. But you cannot suck his blood or her blood while you're getting your paycheck. That's not right. The Lord asked me to tell you, in case it never occurs to you, it's time for the rooster to get home. During that month, let me get to what I really wanted to say. During that month, I spoke about success. You agree with me? Success, as I said, I'm repeating, which is nothing more than having a goal and pursuing it. You reach it, boom, success. It's part of our DNA. So life goes on success after success, interrupted by setback, but you get up, you get up, you continue, you never stay down there. You get up, and you start moving up again. We spoke about neurological diseases, including dementia. You remember that? The most common one is what? Thank you for telling me. Alzheimer's disease. Then you have what? Nobody remembers? Okay. You have microvascular ischemic dementia. Okay, forget about it. Then you have stroke, major stroke, ischemia,
then hemorrhagic stroke. Then we spoke about human relations, that we are sociable beings. We have to nourish our relationship with others and with God. Then we talk about how to choose a career, because we want to build a family. You can't build a family without anything, without making any money. We talk about personal development, money management, stages of life by Erik Erikson. We spoke about Abraham Maslow before, how to go old gracefully. The bottom line is to be successful. The main thing is to take care of yourself. You need to take care of yourself. And I can tell you 7 easy ways to be mentally and physically healthy, even in your hectic journey to be materially and professionally successful. 7 easy ways. Ready? First of all, see your doctor regularly. I'm not making advertising for doctors, but see your doctor regularly. You are 30, you are 40, you are 50. See your doctor regularly and do the recommended test, even if you are a vegan, if you have a healthy lifestyle, because we have genetic, we have environment. Okay? So if you have a certain age, if you are a female, you need to have mammogram. Hello. You need to have pap smear. If you are a man, you need to check your prostate. If you smoke, chest x-ray. These are things you must do. Don't say, bon Dieu va quitter. Don't say the Lord will not let things happen to me. Number 2, you have to eat healthy. Natural. It's natural for us to crave for junk food. I understand that. We are human. But the cost is too high. We have to avoid canned, processed, and pre-packed food, smoked food. Instead, we have to choose nutritious and healthy food, rich in essential vitamins, protein, minerals for our organism. Number 3, we must sleep well. Things you know already. I'm repeating, reviewing. 8 hours of sleep. And when I say 8 hours of sleep, you have to stay away from the phone, because the blue light from your cell phone may affect the production of melatonin, the hormone in your sleep-wake cycle. Okay? So keep that phone away from you. Think every time I say think you, no. That blue light is not something you want to keep exposing yourself to. Number 4, exercise only 30 minutes a day. 30 minutes a day. You can walk at least for 30 minutes. Do something. Stay active. Number 5, be sociable. Have friends. Talk. It helps you exchange of ideas. That's good for the brain. Number 6, get a handle on stress, especially financial stress. As you get older, you retire, well, the money is not flowing as expected. You're getting a fixed income. They talk about raising Social Security. When the check comes, you're disappointed. Nothing. It's a little dust. And number 7, address your spirituality. Put things in order. Talk to the Lord. Have a great relationship. So, we know that everything has been said already. But since no one is listening, I have decided to repeat myself. So I thank you that you were patient enough for the entire month when we were having that great journey. I was going to say the great cruise about successful life. Okay? Now bear with me as I'm going to transition with my French-speaking friends, Creole-speaking friends. I know you can stick around. Chers amis de partout, je vous salue tous. J'espère que tout va plus ou moins bien en dépit des circonstances. C'est le dernier jour du mois en cours, durant lequel nous avons pu présenter 16 conférences, plus les services du vendredi soir, excusez-moi, et du samedi matin. Toutes ces sessions ont été autour d'un thème.
le thème lu trouvé dans la Bible en 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, nous avons tous des rêves, nous avons tous des projets que nous aimerions réaliser. Et pour ce faire, tout d'abord, la condition de nos âmes doit être bien alliée avec la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes spirituellement en bonne santé, tout le reste devrait pouvoir s'harmoniser avec notre spiritualité. Psaume 37, verset 4 déclare, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Isn't that beautiful? Just obey the Lord, and he'll do whatever your heart desires, providing it is according to his will. Au cours des multiples sessions, malgré le fait que nous demandions aux gens d'utiliser le chat, pendant toute session, nous demandions pour utiliser le chat là, pour poser des questions, ou bien pour relayer, pour texte dans 347, 720, 46, 40, nad marinade. Personne ne va faire le sous. Mais basé sur ça, nous recueillis, basé sur l'autre source, nous sommes capables de conclure que dans pile de monde qui style pas comprendre, l'aime à parler de succès. Encore une fois, succès, pas même bagaille avec richesse. Ok? Succès, excusez-moi, seulement veut dire qu'on fixe des objectifs, ou prend des mesures pour atteindre, et l'arrivée à atteindre, voilà où son succès. Ok? Et vous prêt à passer à un autre objectif, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez le stade de la sagesse et de l'abnégation, prêt pour l'ultime voyage. Alléluia. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Ma foi, ça va emprunter une expérience vraie que je m'étais tendu récemment dans un programme et il tellement touché moi parce que je suis capable de partager là avec nous pour illustrer sa succès, je dit, surtout dans la communauté haïtienne. Ou qu'on est deux personnes rencontrées, ils mettent tête ensemble, ils aiment, ils veulent vivre, ils mariés, ils ont un petit monde. C'est minorité, c'est haïtien. Ils entendent pour le travail sur rêve. En même temps, il y a levé petit monde là caillou, il y a fait que des valeurs chrétiennes, prière le matin, prière le soir. Et parmi les plans que tu as gagnés, il y en a là-dedans, il te dit, il était dans l'envoyé, il dit, quitter ou quitter ça, c'est non, le cas pas pour rentrer. Ça veut dire, le travail dur, bon Dieu béni et il rentré dans le propre caillou. Là, rentre dans le propre caillou. Ça va dire riche. Je vais parler ça pour nous en Haïti. Ici, vous mettez un petit poussière down, vous cachez ton caille. Ce n'est pas comme la caille en Haïti où râler tout comme là. Non. Parce que ça, il faut ici, là, vous avez un petit bail en bas, et puis, vous avez 3, 4, passer toute vie, 3, 4 fois la valeur, ou payer mortgage, ça fait le mortgage, ou engager jusqu'à la mort. Donc, le travail dur, et puis, les filles là, ils font ça, le prière, ils prient, ils reconnaissent bon Dieu, alléluia, même si ils ont une hypothèque, même si ils ont pile l'autre dépense, même nous dit ça son succès, parce que rêve ils étaient proposé faire, ils ont réalisé. Ils sont pas riches, mais ils ont réussi à faire acquisition de mes jeux, car ils ont besoin. Ça, c'est un succès. C'est ça que nous voulons dire succès. Oui. On l'autre chose, ils fait, on l'autre bail, ils fait, ils bail priorité à l'éducation. Une fait nursing, l'autre la fait social worker. OK? Ça fait nursing, non, il prend quelques setbacks, mais il continue, il passe. Gloire à Dieu, quand il a le fin de passer, il prend le travail comme un registered nurse pour être capable de gagner un job raisonnable. L'autre partenaire lui-même prend le travail pour être capable de gagner licence comme social worker. Vous comprenez? Avec ça, il est capable, il est assistant social, social worker. Avec ça, tous les deux prennent le travail, si moun a grandi, après, il quand même aller faire doctorat. C'est comme ça qu'on fait succès. Ou fait succès, moun jeûner, ou prier, ou témoigner que bon Dieu a fait gros bagaille pour vous, et puis, les bon Dieu fait tout bagaille ça pour vous. Voilà un bel exemple.
acheté caille, il réussit test nursing, et bientôt l'autre n'a pas réussi des tests social worker là, et puis des rêves qui se réalisent, ça a montré que Mounsayo, ce sont des succès parce que le couple s'entend, ils entendent, ils mettent tête ensemble, ils ne pas aller à droite, l'autre pas aller à gauche, ils ne pas coder, l'autre pas décoder, ils entendent, ils harmonisent les relations avec bon Dieu. Et bon Dieu déjà dit si 2 ou 3 t'entendent pour yon mandon bagay, la bayole. C'est pas une histoire m'inventée, non. C'est une histoire vraie. J'étais très touché, non seulement spirituellement, mais aussi de voir comment ce couple a illustré ce qu'est le succès. Avoir des objectifs, avoir des projets, être tenace, persévérant, ne jamais abandonner les rêves. Malgré les revers, avec l'aide de Dieu, vous êtes un succès. Vous êtes un succès avec l'aide de Dieu. Parce que le succès est un processus dynamique. Ou toujours un bagage vous fait qui vous permet de marcher pour un succès. À part le dire vous avez setback. Non, vous n'avez pas setback. Mais vous toujours levé à terre. Vous toujours levé à terre. Il faut avoir une détermination. Il faut avoir voies et moyens. Et puis, vous dépendez de bon Dieu. Et puis, vous pouvez y arriver. Ce qui signifie vous pouvez atteindre les rêves fixés. Maintenant, quand peut-il arriver après une histoire typique telle que celle que je viens de vous raconter? Ça qui arrive, parfois, mon tuer tête li pour arriver dans la situation. Et puis, on just comme, ou bien un voisin qui oué li décide que, il va me compte qui ça malheureux passé, non? Il va connaître qui pour le travail du non, et jusqu'à présent, le travail du non, il vient, moun sa vient envieux. Il vient jaloux. Il est capable même, son par contre ça, son faire, il vient ennemi. C'est dommage. Nèg pas vle ouais nèg depuis dans Guinée. Dieu est disponible pour nous tous. Pas de promener avec envie des autres. Penser que vous riche. Non, vous pas riche. Il y a lutté tant que tout le monde en bas ciel là. Différence principale là, vous connaissez à qui est appartenu, vous connaissez appartenu à Papa bon Dieu qui gagne source toute puissance et toute et provision. Vous connaissez tout que besoin, envie, désir, ça ne crée pas les moyens pour les satisfaire. Les factures ne se paient pas d'elles-mêmes. Ils ont un budget, ils ont une discipline économique, ils ont un plan, ils sont reconnaissants, ils sont serviables, ils sont généreux, ils sont restés humbles, ils sont sensibles aux besoins des autres et en même temps, ils ne sont pas naïfs pour quitter mon abdomen sous yo. C'est très, très important. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Donc, il faut être diligent. C'est ça, on va essayer de rappeler nous pendant tout le mois que bon Dieu tout-puissant. En Deutéronome 28, verset 13, nous lisons que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est bon Dieu qui dit à faire les... Ça le dit peuple là, il dit nous tout parce que nous sommes Israël selon l'esprit. Israël faillit selon la chair, il bat nous, les oliviers sauvages là, il greffe nous sur olivier franc. Donc nous, promesse là appartenu à nous tous. La fait de nous la tête et non la queue, mais moyen non, nous obéissons. Si vous ne voulez pas obéir, c'est ça que vous voulez faire. Ou bien vous dicter bon Dieu ça pour faire. La plaque pour contre vous dégager. Et nous connaissons que ça mène. OK. Donc pas garder voisin ou pas envier voisin ou venir devant bon Dieu c'est pour lier. Bon Dieu pas un beau fils, il pas une belle fille. Nous toutes ces petites lignées achetées, rachetées par le sang de Christ.
Donc arrêtez cette affaire d'envier les gens. Ça le fait pour l'autre là, Dieu a fermé foi nous pour convaincre nous que bientôt c'est pas tout pas nous. Parce que bon Dieu ordonné à ses anges de nous garder sur toutes les routes, sur toutes nos voies, pas même un cheveu dans la tête nous, pas tomber. Mais comme des parents humains, nous connaissons, gens nous sensibles pour tout le monde nous. Alors pensez nous plus sensibles à ce bon Dieu. Allons donc. Seulement, ça bail plus affection. Ou qu'on ti sensibilité pour lui. Ou même tout même gens. Mais gagne ou qu'on ti sensibilité pour lui à cause de l'affection, à cause de relation, il faut qu'on ti surette la porte pour vous, tu dois passer dans tête papi. Est-ce que vous comprenez? Ça sont bail différents, mais bon ou même tous les deux. Mais c'est même bagarre, faut qu'il y ait une relation avec bon Dieu. Dieu prend soin de nous tous, mais nous devons demander, nous devons chercher et nous devons frapper. Quand je me tout le temps qu'on avait dit, cap dit mon ça que ah, m'pas besoin demander bon Dieu contre toute bagaille. Non, m'a demander. Quand a pour demander amen, m'pas demander moun. Mais bon Dieu, demander bon Dieu. Bon sous ta cache, ou attendre ça demander bon Dieu, ou t'a dit oh, gardons garçon. Nous devons prendre et apprécier ça, bon Dieu, qu'a fait pour nous. Bon, l'autre bagaille qui anti-gens fait mal, c'est attitude membre de notre communauté. Attitude des membres de notre communauté. OK? Les membres de notre communauté, ils sont sortis de notre pays, tout d'un coup, brusquement, ils veulent tout ça gagner, faut gagner tout. Son compétition toute la journée, son rivalisation, il a rivalisé avec eux, il va pas la voir, il a envié. Qui ça là? Ça bon Dieu a balayé pour tout le monde. C'est pas dans fontaine Haïti, ou a goumé pour prendre un petit bouquet de l'eau et puis pendant un bouquet ou même quitter sous ou même de l'eau a fini, reste pour pas joindre. Pas gain ça bon Dieu. Pas gain ça bon Dieu. Bon Dieu qui parle là serré pour personne pas prendre. Jérémie 29, 11 dit comme ça, bon Dieu a un plan que le fait sous mesure, que conçu exclusivement pour vous. Pas essayer de l'autre monde, passe pas l'autre monde. Il y a trop gros pour vous, il y a trop serré pour vous, on va faire mon rire. Cherchez diligemment récompense pour. Cherchez la vôtre auprès du Seigneur, par la prière, par le jeûne, par l'obéissance, par la gratitude et par l'humilité, mes bien-aimés. C'est ça, bon Dieu, demandez-nous. C'est pour nous humbles. C'est pour nous humbles. Pas arrêter à faire gros collecte. Non. Soyons humbles. On a le problème avec la communauté, c'est que dans bon monde qui a une mentalité de pauvreté. Dès pour côté ou pas la veille, yo dit que a fait pas bon, qu'on a fait pas bon. Qu'on n'a pas fait pas bon. Qu'on n'est pas capable. N'y a besoin même pas capable. C'est vibration à voyer autour de vous. On va les misères pour continuer à perpétuité. On va voyer vibration misère. Et puis le regarder. Timounio, c'est dans McDo, là c'est dans gros côté yo manger. Vêtements yo c'est vêtements qui non. Tout ba yo c'est ba custom made ba qui non. Alors problème non vraiment, c'est perspective nous gagner dans la vie. Qui perspective nous gagner dans la vie? Qui priorité? Nous pas même priorité. Bagay capable difficile. Vous comprenez ça? Lorsqu'un petit moun gen loyer, ou travaille en pile l'argent petit, vous comprenez ça? Mais dernière fois, je lis Matthieu 6, verset 11, Jésus-Christ dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'a pas dit que donnez-nous aujourd'hui le pain pour aujourd'hui, pour demain, pour l'année prochaine, pour 5 ans, pour le quinquennal, pour 10 ans. Il n'a pas dit ça. À chaque jour suffit sa peine. Psaume 37, verset 25 dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Alors, qui sont dit là?
Ça, et si vous avez des doutes, m'a conseillé ou, à lire dans Nombre 23, 19, titre 1er, verset 2, Hébreux 6, verset 18, Dieu ne peut pas mentir. Hein? C'est ça? Bon Dieu, pas jamais menti. Alors, ou bien quoi, ou bien pas quoi. Si vous ne le faites pas, quelle est votre alternative? Si vous voulez quoi, quelle alternative vous gagnez? Allons-y quoi crier? Ça te m'a fait un bout. Ou connaissez ça te m'a fait un bout. Soyons intelligents. Il est prêt à nous accepter aussi imparfaits que nous sommes. Tout ce qu'il veut, c'est que nous lui fassions confiance. Est-ce que nous gagnons notre choix? Pensez à ça. Quand l'autre bagaille qui a un problème dans la communauté, c'est que nous ne pas apprécier. Manque d'appréciation pour les gens qui chiré chez mes yeux pour eux, ils ne pas apprécier. Il y a des gens qui ont dévoué pour la communauté. Il y a des gens pour ça, comme ça. Je vais donner deux exemples. Je ne vais pas parler de tête, mais ce serait mécréant, ce serait indécent. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Je vais regarder autour de moi. Nous avons des gens qui consacrent vie à transformer la communauté. Ils ont essayé, ils ont prêché, ils ont un programme à droite, à gauche. Je vais regarder, ils font tout ça qui dépend de eux pour être capable de faire la communauté à l'autre niveau, l'autre approche, l'autre prestance. Dans la dénomination la caille, dénomination côté grandi, son pasteur a un mode de vie plus ou moins acceptable. Vous connaissez ou bien parents qui ballon bagaille ou bien madame parents ni parce que lui même si ça c'est assez pour dire mon américain from hands to mouth. That's it. Le salaire est fondamentalement le même avec quelques indemnités limitées basées sur des critères spécifiques. Je ne vais pas parler de gérontocratie, je ne vais pas parler de népotisme, je ne vais pas parler de ça du tout. Je ne vais pas mentionner ça. Comme résultat, il faut pasteur, vous dire avec 5, 6, 7, 2, 3, l'église, sous l'autre, il fait ça, capable. Vous comprenez? Mais il y a des gens de temps en temps qui dépassent la moyenne, qui différence de eux. Parce que vous avez dans le zèle de la maison, les dévore. Ils vont au-delà de tout ce qui est attendu, qui est espéré. Ils ont des ministères, ils enseignent, ils offrent divers services. La communauté profite de tout cela. Mais si jamais, moun sa yo, t'as osé demander un don, t'as osé demander un marque d'appréciation, il y a des gens qui vexent pour ça. Mes amis, allons donc. Deutéronome 16 dit, on va représenter devant mon Dieu les mains vides. 1 Corinthiens 9, 13, NIV, Paul dit, est-ce qu'on pas connaît que moun k'ap servi dans le temple là, yo reçoit nourriture du temple là, et que moun k'ap servi à l'hôtel, yo partage ça offri sur l'hôtel là. Mes amis, m'ka dit la vérité. Parce que moi-même, ça va intéresser, puisque ça va jamais arriver. Bah, employé aucun côté. C'est l'Éternel qui emploie. Mais ouvrir un ministère capable de dire, ça coûte. Ça coûte temps, ça coûte énergie, ça coûte l'argent, ça coûte talent, ça coûte matière grise, ça coûte sommeil. Ou bien pour venir en place, il faut payer pour place là, il faut payer toute électricité, chauffage, toute bagaille ça yo. Faut payer toutes les factures, et l'eau, équipement, ressources, techniciens, dysfonctionnement, panne, plus de fonctionnement quotidien, plus de fonctionnement quotidien du ministère. Tout le temps, il faut faire programme pour on l'écrivait son folie, il y a des bouets, ou pas présenter un bagage, ou a dit, ou a 50 autres bagages qui viennent en tête. Et nous pas, le ministère n'a pas gagné don du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Nous avons gardé un monde quelques jours, 2 jours. Toute journée, alors, il y a 200% pendant 12 heures de temps. Il y a des gens
fait 40 jours après 40 jours. Yo fait concert, gnade marinade. Yo fait prière à midi, yo fait prière au matin, yo fait prière le soir. Lorsqu'on a un problème spécial ou l'homme de conseil, tout bagaille ça, bon Dieu béni. Ou comment c'est le bon pour ta béni moun ça tout. Mes amis, on signe d'appréciation. Pas même les 2 petites pièces de la veuve, de la pauvre veuve de Marc 12, 41, 44. Excusez-moi. Devons apprendre à être plus compréhensifs, plus reconnaissants. Croyez-moi, ceux qui donnent, c'est parce qu'ils ont surplus. Yo gagné, yo bay, dans ça, yo gagné pas même suffire. C'est comme la veuve de Sarepta dans 1 roi 17. Et au compte ça privé, l'on fait ça, l'huile ou pas jamais épuisé. Farine ou pas jamais épuisé, parce que c'est pas mon qui m'a donné la ou baili, mais c'est bon Dieu même qui a apprécié lui et qui décide la bénir. Le bon Dieu béni. Hey! You can never outgive the Lord. Dans les comme ça. Je ne vais pas parler de mercenaires qui toujours demandent corps bail ça yo. Non, mais faut nous soutenir moun qui fait bon travail dans la communauté a, qui a chiré chemise pour la communauté a. Il va de même obligé demander. Pour l'autre exemple qui irrite moi avant chita, c'est le fait que ou gagner administration de l'église, moun nan gros conférence, gros bureau. Yo toujours prêt pour utiliser pasteur qui fait dans l'école théologie. Yo toujours prêt pour utiliser pasteur retraité. Mais il va bailler 5 pasteur qui a touché chaque mois yo tout, qui a touché yo pas de problème non pour toucher. Yo pas de problème tout pour employer l'autre pour exploiter service l'autre yo. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. Fais journée de jeûne pour moi, fais journée de prière pour moi, fais diriger réunion de prière mercredi soir pour moi, diriger réunion de prière les midi pour moi, diriger ceci. Mais tout ça c'est travail. C'est travail parce que ou toucher pour lui, pour qu'il ça lui-même il pas qu'à toucher. Pas du toucher non, mon gon compensation pour lui. Monter ka ba l'autre là anti compensation, sou pas qu'à ba dans so gain. Ou dirigeons l'église. Parler ça à l'église là, conscientiser l'église là, au moins pour ba pasteur l'autre là anti bail. C'est un devoir. C'est un devoir. Moi-même, je suis là pour me défendre les défavorisés. Et pas de monde qui m'a dit pour me faire ça. Et pas de monde qui dit que je ne pas faire ça. Mais je mets sous conscience, moi, je pense que c'est important que nous au courant de ce qui a passé dans la communauté. Nous devons l'une et de l'autre. Nous ne devons pas exploiter personne. Au cours de moi, ça, j'ai parlé du succès. Le succès n'est rien de plus que d'avoir un objectif et de le poursuivre. Vous atteignez cet objectif, vous êtes un succès. Ça fait partie de notre ADN. La vie continue, succès après succès, jusqu'à ce qu'on arrive dans le côté obligé de mettre bas les armes. Succès, qu'on interrompt tout par des revers. Mais laissez arriver, vous vous levez, et pour continuer le chemin. L'essentiel, c'est pour ne pas jamais rester à terre. Donc, moi, ça nous parler de succès en général, nous parler de succès en santé, nous parler des maladies d'ordre neurologique, nous parler de la démence, nous parler d'Alzheimer, nous parler des accidents vasculaires cérébraux, nous parler des relations humaines, nous parler de choix de carrière, nous parler de famille, nous parler de développement personnel, nous parler de comment gérer l'argent, nous parler de choix de carrière, nous parler d'étapes de la vie, nous parler de vieillir avec grâce. En fin de compte, dans tout domaine, pour réussir, il faut envie. C'est vraie leçon. Et pour réussir, il faut envie. Nous avons signaler 7 étapes pour nous suivre qui sont capables d'aider nous à réussir vivre mieux. Si nous ne sommes pas d'accord, si nous ne sommes pas d'accord, consultez l'Organisation mondiale de la santé qui fait des études, qui dit que les nous faisons, ils ont prévenu 80% des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, 80% de diabète et 40% de cancer. Donc, mais ça me pense, mais cette bagaille, nous avons conseillé nous
pour nous capables faire qui pour aider nous à vivre mieux, faire 2 jours sous terre. Premier bagage pour faire, consulter médecin régulièrement. Faites tout test qu'il recommande. Pas dire que c'est végétarien, pas dire que un mode de vie très sain, le mode de vie est sain, le mode est sain, pas dire que comme ça. Parce qu'il y a une génétique ou un environnement qui est affecté. Ou pas avoir 40 ans ou son fille, ou pas jamais faire mammogramme, ou pas jamais faire pap smear. Come on. Ou pas avoir un garçon ou 40 ou 50, pas jamais checker prostate. Non, vous obligez de faire ça. Vous obligez de faire ça. OK? Mesdames, capitaines de yo, si nous avons mari, par exemple, checker prostate, nous sommes dans 50, il y a 45, il y a 50, il y a 60, faites l'alcaï docteur, s'il vous plaît. Deuxièmement, il faut apprendre à manger sainement. Naturellement, vous avez envie de malbouffe, tu as envie de manger un bon petit ice cream, ceci, cela, mais ça très élevé. Prix à trop haut. Vivre de votre santé. Évitez qui fume, qui conserve, qui transforme, qui préemballé, qui smoke, ça. Choisissez plutôt les aliments frais, qui sont nutritifs, qui sont sains, qui sont riches en vitamines, qui sont riches en protéines, qui sont riches en minéraux essentiels pour l'organisme. Les fruits, les légumes, végétales, ça. Nous comprenons? Hello? Bien dormir. Nous devons dormir 8 heures de sommeil par. Nous avons besoin de 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil. OK? La lumière bleue de votre téléphone portable peut affecter la production de la mélatonine. OK? OK. L'hormone de votre cycle veille-sommeil, en sorte que vous devez capable de prendre soin de tête. Vous devez capable de make sure que ou pas tout le temps dans le téléphone. Qui l'autre bagage me dit, il faut dormir bien. 8 heures de temps de sommeil, très important. Quatrièmement, faire exercice régulièrement. 30 minutes seulement par jour, capable de faire la différence. Cinquièmement, il faut être sociable. You have to be sociable. Il faut être capable d'interagir avec le monde, ça aide. Sixièmement, maîtriser le stress, surtout le stress financier, le retraité ou le stress. Septièmement, aborder votre spiritualité, mettez bagaille en règle, parce que c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Nous avons déjà tout dit. Yo dit comme ça que et tout est déjà dit, mais nous répétons souvent parce que personne n'écoute. Il faut toujours répéter parce que personne n'écoute. Alors c'est le problème. Donc j'ai passé beaucoup de temps à me répéter parce que j'ai voulu. I wanted to get my point across. My dear beloved, I have decided to let you know that this is the end of that session that we've been going through every week from the beginning of January until today. As of February 1st, we will be meeting on Monday night, on Thursday night, 7 to 8. Friday, we will have, as usual, Quitte Bible à Parler with Pastor Deli. And Saturday, we will have the worship service, 8:30 to 7:30. Please subscribe. Please share. S'il vous plaît, inscris et partagez. M'invitez tout le monde à nos défis. M'invitez-nous tous pour nous venir, pour nous brancher samedi matin à 8h30. Moi, j'ai un invité spécial que nous sommes contents d'entendre. Nous sommes contents ouais, qu'a honoré Gospel Total Ministry. Donc, s'il vous plaît, Youn dit l'autre, je ne vais pas faire canter à moi, je ne vais pas faire chanteur, mais m'espérer, je suis sûr que nous sommes contents les inviter ça. Il prêche bien, il a un charisme, il a une qualification et il a
une bonne réputation dans la communauté. So, fais des plans pour samedi 8h30 à 10h30 nous sous Gospel Total Ministry pour nous tendre un orateur spécial qui daigne accepter l'invitation pour le capable venir prêcher pour Gospel Total Ministry. So, je remercie nous toutes. May the Lord bless you all. May He guide you every step of the way so that you can be successful. And our next meeting will be Thursday, 7 to 8, Shalom chez vous. Shalom chez nous. Then Saturday morning, don't forget, 9:30, 8:30 to 10:30, I have a special guest you will be very glad to listen to. Thank you. Have a good evening. Bye-bye.